Muy buenos días. Gracias a los que se están conectando en este webinar en el que hablaremos de la oferta de cursos de inglés de Boise State University. Mi nombre es Laura Trujillo, soy la directora del programa de idiomas en COLFUTURO y hoy nos acompañan Stephanie y Ryan, que hacen parte del equipo que se encarga pues del curso de inglés como tal en la universidad. Em, Quiero recordarles que gracias al convenio que hemos establecido con esta universidad, ustedes podrán acceder a un curso de inglés con un 25% de descuento al hacer su aplicación a través de Colfuturo. Para eso tenemos 4 convocatorias en el año, siempre en enero, abril, junio y septiembre. Y la próxima convocatoria estará abierta del 8 al 21 de enero. Entonces, si quieren más información sobre el programa de idiomas como tal, los invito a conectarse en nuestra página web de Colfuturo. Está el calendario de eventos y allí se pueden registrar para participar en nuestras charlas informativas y demás eventos que tenemos para dar a conocer nuestros programas. Entonces, hoy, pues, desafortunadamente vamos a tener la charla en inglés, pero yo voy a ir haciendo traducciones de cosas que sean importantes, que se entiendan con claridad. Y al finalizar la sesión, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas en caso de que quieran aclarar alguna información. Entonces pueden poner esas preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Okay, so Stephanie, Ryan, good morning. Thank you so much for being here with us. And you can start. Okay. Buenos días. Me llamo Stephanie Marlowe y soy la directora del programa de inglés intensivo a Boise State University. Soy muy feliz de estar con ustedes hoy. But the rest, unfortunately, has to be in English. But maybe, Ryan, you want to introduce yourself first? Sure. Hi, my name is Ryan. I can read and write a little Spanish if any students want to send an email, but my spoken Spanish is not very good. So my name is Ryan, and I'm happy to be here and to answer questions. And we are going to, we don't want to spend too much time talking at you. We wanted to have time talking with you. So we're going to start by spending some time to give you a brief introduction to our city, Boise, Idaho, to our university, Boise State University, and to our program, the Intensive English Program. And we will happily answer any questions that you might have. First, I'm going to share the screen. You can see on the left, this is our city. This is the city Boise, but the Boise is the capital city of Idaho, and it's famously known as the city of trees. And it is surrounded by mountains and rivers, and it has a metropolis environment with good restaurants, music, and cultural events. Our students enjoy a very safe environment, an affordable cost of living, and many outdoor activities. Over here on the right, you can see our Boise State campus. So here is the Capitol building that you see over here. And it's right next to the city. It's only about a 10-minute walk to the city center. Well, first we'll show you on the map, the Idaho is in the northwestern part of the United States, and it's only about an hour flight from Seattle and Portland, and about a 2-hour flight to Las Vegas and to Los Angeles. Boise. Sorry, Ryan, go ahead. Thanks. I can jump in here. The city of Boise has about 250,000 people, and the general metropolitan area has closer to 800,000 people. We are, like Stephanie said, about a 10 or 15-minute walk to the downtown area from the Boise State campus. And surrounding in the area, there's many parks, and the Boise River runs right between the campus and the downtown area. And here you can read some of the things that have been said about Boise from websites and magazines.
Outbound.com said Boise is one of the best places to live in the United States. In Boise, we enjoy 4 distinct seasons. So we have our hot summer with lots of fun things to do in the city of Boise. We have the beautiful fall or autumn. Like right now, we're looking forward to carving pumpkins next week for Halloween. And in November, there will be a Boise State International Food, Song, and Dance Festival, followed by the Thanksgiving holiday later in the month. Winter can be very cold or a little cold. We never know. Sometimes there's more snow, sometimes less snow. And then the beautiful springtime. You can see some pictures here of summer, fall, spring in Boise. Okay, now that we have introduced you a little bit to the city of Boise, we're going to introduce you to our campus. Here's a picture of our campus, and the intensive English program is on the east side of campus. At Boise State, our adventure is, our motto is, your adventure begins here. So we try to incorporate this philosophy into everything we do. As Ryan was saying, we like to have a lot of cultural activities, and so students can learn English both inside and outside of the class. Here is an overview of different degrees that Boise State has to offer for students who are interested in studying at Boise State for undergraduate or graduate degree. And if you have more questions about these, please ask. Boise State has been designated by the Carnegie Classification of Institutions of Higher Ed as a doctoral research institute, and it have a wide variety of program offerings in a lot of different departments. Boise State has a student population of over 26,000 students, and that includes undergraduate, master's degree students, doctoral degree students, and online students. That's about 14,000 undergraduate students. Currently, about 73 countries are represented at Boise State with international students, and our own program, the Intensive English program, currently has 46 students from 23 countries. Another way students get involved with campus life is through a part-time job. Students who are here for 8 weeks or longer can apply for a part-time job, and with an F1 student visa, students can work up to 20 hours per week while classes are in session, or up to 40 hours per week on the longer break times between sessions. Students can get on-campus jobs like at the cafeteria or with the parking department or cleaning services. There's a wide variety of jobs available, and this year, every student who applied for a job received a job. Yeah, and we're really lucky that the intensive English program in our building where our office is located, just down the hallway is the career services. And that's where students can go to apply for jobs and to get different help in getting their resumes or their CVs ready for other jobs as well. Stephanie, let me translate this. I think it's important that they understand. Entonces, quería como contarles en español un poco esto que están mencionando, porque bueno, la parte de la ciudad creo que se entendió bien. Si hay algo que no hayan entendido, por favor, me escriben en la cajita y hacemos la traducción. Pero en este tema del trabajo nos están diciendo que los estudiantes que van a Boise con una visa F1, que es la visa de estudiante que ustedes van a tener que tramitar para el curso de inglés, pueden acceder a un trabajo de tiempo parcial. Es decir, que por semana pueden trabajar hasta 20 horas en el campus. Dentro del campus universitario únicamente es legal hacerlo, y hay muchas opciones, pues como en cafeterías, en parqueaderos, en las oficinas, en diferentes lugares de la universidad, que tienen opciones para los estudiantes y que pues ese trabajo los puede ayudar a solventar de alguna manera su estadía en el país. Ryan decía que
todas las personas que aplican a un trabajo lo reciben, entonces hay muchas ofertas y muchas oportunidades para los estudiantes. Y Stephanie mencionaba también que en el mismo edificio donde está el programa de inglés, las oficinas del programa de inglés, está también el Career Services, que es una oficina que los puede guiar en ese proceso de aplicar a un trabajo. Entonces, esto pues quería como que quedara claro para que supieran que tienen esta oportunidad. Ok. Muchas gracias, Laura. Yeah. When our students get, I'm going to talk a little bit more about the getting jobs on campus. Not only is it a great way to, to earn money to live at Boise State, but it's also a fantastic opportunity for our students to practice their English with Boise State students, Boise State staff and faculty. So sort of learning and speaking English on the job is a great immersion and practice. Sí, dice Stephanie que además de pues tener un ingreso adicional con estos trabajos, ustedes van a poder practicar el inglés, que es lo más importante, porque en ese proceso de inmersión pues van a poder interactuar con los otros estudiantes de la universidad, con los mismos personas que trabajan en la universidad, entonces puede ser más enriquecedora la experiencia cuando estudian y trabajan en este tipo de cosas dentro de la universidad por la práctica que pueden tener. So Ryan and I represent the intensive English and pathway programs at Boise State. And the IEP, as we call our program, we are like a family. And we have students from all around the world, as Ryan shared, 23 different countries this fall, of people who are international students. We also have students who are residents of Boise. And all of our instructors have master's degrees and are committed to making learning engaging, fun, and relevant. If you choose to study with us in the intensive English language program, you will study for 18 hours per week. And this is a really effective way to sort of move your English up, make a lot of progress in your English. And if you are an advanced student and interested in studying at the university, you can take the pathway program. And pathway program is for students who wish to get an undergraduate degree at Boise State, but who do not yet have the English language proficiency, the TOEFL or the IELTS or the Duolingo that the Boise State University requires. So students in the pathway program study both advanced English, academic English, and also take a course in their undergraduate degree area. Once students complete the pathway program, then they can go directly into their undergraduate degree program at Boise State, and they do not have to take the TOEFL or the IELTS. And the advanced English certificate program is very similar to the pathway program, but it's for students who do not intend or wish to study undergraduate studies at Boise State, but they're very interested in taking an undergraduate course. So the advanced English certificate program, so English plus academic, students study full-time, so the 18 hours in the intensive English program, and then they take one class in their undergraduate degree. Okay, let me translate this. Entonces, están estos tres tipos de programa de inglés que ofrece la universidad. El intensivo es como el inglés general, digámoslo así, para fortalecer el tema conversacional y el escrito y demás sin un enfoque tan académico todavía. Y son sesiones de 8 semanas cada una y van a haber 18 horas de clase por semana. Adicional a eso está el programa Pathway, que es un puente hacia un programa de pregrado o posgrado también. Stephanie, is the Pathway also valid for a postgraduate program? It is not for postgraduate. It's only for undergraduate. Ok.
Entonces, But many of our students come as second degree seeking students. So they might already have a bachelor's degree from their home country and they want to get a second bachelor's degree at Boise State. ok. In that situation, it works. Entonces el Pathway es un programa puente únicamente para programas de pregrado. Y si ustedes hacen ese Pathway, no tendrían que presentar el examen de inglés que exige la universidad para su pregrado, porque pues ya tienen el soporte del curso de inglés que hicieron. Y el Advanced English Certificate es con un enfoque académico también de preparación para programas de pregrado, pero no necesariamente dentro de la universidad, sino en cualquier otra. Entonces, es un inglés intensivo con una hora adicional cada día de preparación académica para el programa de pregrado. You can go ahead. Ryan? Yeah, we offer a variety of options for the duration of study. Our short program is 4 weeks, and students can study for 4 weeks, 8 weeks, 16 weeks, 32 weeks, or up to 2 years. Our typical session is 8 weeks, but we also offer that 4-week session for people to study for a short time. Entonces, como les decía, cada sesión o cada nivel que ofrece la universidad es un bloque de 8 semanas. Si ustedes cuentan con menos tiempo, pueden estudiar media sesión, que es la oportunidad que da la universidad de hacer 4 semanas únicamente, pero también pues pueden tomar el número de sesiones que quieran hasta completar incluso 2 años de estudio. One thing that is important to note here is that we have start dates almost every 4 weeks year round. So students can start in August or October or January or March or June or July. So we have a lot of times that students can begin their studies with us. Más o menos cada 2 meses pueden iniciar sus programas. Hay unas fechas de inicio específicas que tiene la universidad en estos meses que mencionó Stephanie: enero, marzo, mayo, julio, más o menos cada 2 meses está el inicio. Entonces pueden elegir cualquiera de esas fechas y ya más adelantico vamos a hablar del proceso de inscripción. Ryan? Yeah, the typical cost for our 4-week full-time program is $1,760, but for COLFUTURO participants, the cost is $1,358. So we offer a significant discount for COLFUTURO students. For 8 weeks, the typical cost is $2,660, and for COLFUTURO, again, these are in United States dollars, the cost is $2,033. Sí, entonces estos valores que están viendo aquí son los costos de la matrícula por 4 semanas o por 8 semanas. El primer valor es en dólares americanos full y el segundo valor que dice CF es el valor del curso con el descuento de Colfuturo incluido, que es del 25%. Entonces ahí tienen esta información, todo está en dólares americanos. This is a picture of some Boise State students who are rafting. Idaho has over 3,000 miles of rivers that people raft on, and usually students have the opportunity to go rafting in the summer or at the beginning of fall. And it's a really fun opportunity for students to see some of the nature and have an experience that they might not have had in their home countries. Que van a tener muchas oportunidades de hacer rafting en Boise si van en el verano o al principio del otoño, porque tienen más o menos 3.000 millas de río donde se hace mucho rafting. Entonces generalmente a los estudiantes durante esas fechas del año pues los llevan a hacer este deporte. And that reminds me that this is often these types of activities are coordinated through the outdoor center at Boise State University, which is just across the street from the intensive English program. So students who wish to explore a little bit of what
Idaho and the Pacific Northwest have to offer can sign up for activities such as rafting or hiking or mountain bike riding or camping or going to Yellowstone. They can sign up for these paid activities and do a lot of exploration on the weekends or over break. Ryan, you want to talk about housing? I'm happy to talk about housing. Our students really love living on campus. The dormitories are typically just a 5-minute walk to our classrooms, so you can wake up late and run to class. Their dormitories are right in the center of campus, and a typical dormitory is like a small apartment with 4 private bedrooms and a shared living area with a kitchen, living room, washer and dryer for laundry. And a typical placement is 1 or 2 international students with 1 or 2 domestic students from the US. Entonces, respecto al alojamiento, nos están diciendo que dentro de la universidad hay una residencia donde ustedes pueden reservar su lugar para vivir. Son como apartamentos de 4 habitaciones individuales donde se comparten pues las zonas comunes, la cocina, la sala, comedor. Tienen acceso a una lavadora y generalmente la distribución de esos apartamentos son 2 estudiantes internacionales y 2 estudiantes nativos, entonces esto también los ayuda a seguir practicando el inglés en cualquiera de los escenarios en que se encuentren. Additionally, the housing department and residential life, they offer a lot of student-centered activities so that students who live on campus in dormitories have the opportunity to do fun things together. Like there's at the beginning of the year, there are barbecues, there's game night. Often they get together to do crafts. So it gives a lot of opportunity to get outside of your dorm room, but still meet people who are living on campus. Ok, además si viven en el campus, pues en estas residencias les organizan muchas actividades como fuera de los horarios de las clases para que también se integren con los otros estudiantes. Entonces hay barbecues, hay noches de juegos y un montón de cosas que pueden hacer para relacionarse con otros estudiantes y de nuevo seguir practicando el inglés. And so this is the end of our presentation, and we're happy to answer any questions that you might have. And after questions, we can share a short video. So maybe I can stop the share here and we can answer some questions. Ok. I saw one question about the process for applying. For our classes, we like applications to come about 2 months before the start of a session, but housing is a little limited on campus. And so for housing requests, we really like an application as early as possible, preferably about 3 months before the beginning of a session. If any student is interested in starting in January with our session called Spring A, we would need an application almost immediately. Okay. Let me talk about also the COLFUTURO process so they understand how to apply. Entonces, respecto a las aplicaciones, Ryan estaba diciendo que con el curso de inglés, pues no hay problema de que se llenen muy rápido los cupos, pero sí con la residencia universitaria. Entonces, si ustedes van a querer reservar alojamiento con la universidad, esa solicitud debemos hacerla por lo menos con unos 3 meses de anticipación para poder asegurar el espacio en la residencia. Ahora, recuerden que para poder aplicar al 25% de descuento con la universidad en el curso de inglés, deben hacer su inscripción a través de COLFUTURO. Entonces, lo primero que deben hacer es inscribirse a una de nuestras convocatorias, que les decía al principio son en enero, abril, junio y septiembre, es decir, la próxima convocatoria estará abierta
del 8 al 21 de enero. A partir de ahí, después de que se inscriban en la convocatoria, es que podremos empezar procesos con las universidades. Entonces, más o menos deberían prever que podrían estar empezando el curso en el segundo trimestre del próximo año, teniendo en cuenta el proceso de aplicación a la universidad, el trámite de la visa y pues si quieren hacer la reserva del alojamiento para que lo hagamos con suficiente anticipación. Ryan, do you have any idea of the housing prices? Um, they change every year. Our IEP costs and the housing costs are on an academic year cycle, so the costs are valid through July every year. Costs are August to July. So right now we're estimating spring housing costs at $40 per day, Okay. and summer housing for 2025 will be, we're not sure exactly, between $25 and $30 per day. Okay. And for the next academic year, we don't have exact costs, but I would estimate maybe $41 per day. Ujú. Ok, entonces respecto a costos de alojamiento, digamos que van variando con cada año académico. Lo que está previsto para el primer semestre del próximo año es que en la residencia el costo es de $40 por día. Ahí lo multiplican por el tiempo que se vayan a quedar. Y para el verano, más o menos está entre $25 y $30 por día. Esto depende mucho de la época del año y de la cantidad de personas solicitando alojamiento que hay. Entonces, como les decía antes, es muy importante que con anticipación se reserve el espacio. Ryan, what about living cost? How much students will have to budget? It's different for everybody, especially depending on food costs. Our students are typically placed in dormitories with a kitchen. So if a student does shopping at the supermarket and uh, provides food or cooks food for themselves, they can save money. Or if a student chooses a meal plan at the university, that can cost a little bit more. So I think we estimate, I mean, it's a big range, but $10 to $30 per day for food costs. Um, Ok. Sí, respecto a los costos de vida, digamos, es difícil estimarlo porque depende de cómo cada uno lo vaya a hacer. Como si viven en la residencia, tienen acceso a una cocina, pues pueden comprar sus alimentos y cocinar y esto les va a hacer ahorrar dinero. Pero si no, pueden adquirir también un plan de comidas que ofrece la universidad para comer como en las diferentes cafeterías y restaurantes que tienen. Entonces va a depender mucho, pero Ryan calcula más o menos entre $10 y $30 por día para la alimentación, pero por supuesto esto pues variará según el estilo de vida de cada uno y qué tanto les gusta comer afuera o cocinar, etc. Ok, si tienen más preguntas, por favor, aprovechen para escribirlas. Si no, recordarles que, bueno, ya Paola les está poniendo en el chat el link hacia nuestra página web donde están las fechas de las convocatorias. Si quieren conectarse a una de nuestras charlas informativas para entender mejor cómo funciona el programa, la próxima es el sábado 9 de noviembre a las 11 de la mañana. So we have a question from John about the English program tuition fee for 6 months, for example. yeah, How can we calculate that? we don't normally think of our program as being in months. So a student would need to look at which sessions would be included in 6 months. 6 months could include 2 sessions, or 6 months could include 3 sessions. So the price would be per session and then per day for housing. Ujú. It's Ok, difficult for us to think about in months. sí, entonces como el curso no está pensado por número de meses, sino según las sesiones que vayas a hacer, debes calcular en la página web que les mandamos al chat, puedes ver las fechas de cada una de las sesiones. Entonces, según el número de sesiones que quieras estudiar, simplemente multiplicas el valor que nos mencionaron previamente por el costo de una sesión de 8 semanas y así puedes obtener el costo de los 6 meses o 2 o 3 sesiones que vayas a hacer. There is a question about jobs.
how much they pay to work there, and how many hours can we work per week? Every job is different. The minimum wage is $7.85 per hour, so 7.85 would be the minimum. Although I think I see most jobs posted for about $10 per hour. Yeah, but I would say 10 to 12 is about average for student, but Oh. depending on what the job is. Entonces, lo que van a ganar va a depender del tipo de trabajo que se les asigne pues que al que sean aceptados. Lo mínimo sería $7,85 por hora y lo máximo es como entre 10 y 12, que nos dicen que es como el promedio generalmente para los estudiantes, entre 10 y $12 por hora. Y las horas máximas que pueden trabajar es 20 horas por semana. And during vacation, students can work 40 hours. So if they're Yes. here for 6 months, but we've got a 2 or 3 week break between classes, students can work full time, 40 hours per week. Sí, entonces si tienen vacaciones, digamos que a veces entre una sesión y otra puede haber 1 o 2 semanas libres. En esa época que no están estudiando, sí van a poder trabajar hasta 40 horas por semana, que es tiempo completo. 20 horas es tiempo parcial, que es lo que lo que trabajarían mientras están estudiando. En época de vacaciones, si los llega a coger pues un espacio de vacaciones entre una sesión y otra, pueden trabajar tiempo completo. And I think, some jobs could have fewer hours and some jobs could have up to 20, and a student could search for a job that has the number of hours they want, or they could perhaps change jobs if they're not getting enough hours Ok, in their job. sí, el número de horas que trabajen va a depender de la asignación que les hagan en el trabajo, porque pues según la opción de trabajo que encuentren pueden asignarles menos o más horas. Entonces, si les están asignando muy pocas horas, lo que pueden hacer es cambiar a otra opción de trabajo que haya también dentro del campus con más asignación de horas. Esto siempre va a depender de la disponibilidad de trabajo que haya cuando ustedes viajen, pero también pues de qué tantas horas los van a necesitar. Okay, I think we are ready to finish our webinar. So I don't know if you have any message to say goodbye to our prospective students. Well, maybe we can watch a quick 2-minute video that gives them a little overview. Okay, let's see if I can get that to work. From current slide. And let's see here. Clicking. And Vamos a pause. ver un video antes de ir. Let's get it here to go. Maybe this, there we go. Share and screen 1. You see the screen? Yes. You hear it? Yes. Looking at the big blue sky, thinking whether you and I will ever fall in love. I know for me, it'll be so. Of the United States of America. Hello, Boise State!
Okay, well, thank you for taking the time to meet with us today and to learn a little bit about the intensive English program at Boise State University. Ryan and I are just an email away to answering any questions that you might have, and we hope one day to meet you in person here in Boise, Idaho. Thanks for the opportunity to let us present and answer questions. And Laura, thanks for facilitating the meeting. Sure, you're welcome. Thank you so much for your time. And thank you everyone bueno, gracias a todos por quedarse hasta el final y por sus preguntas que enriquecieron mucho esta sesión. Y feliz resto de día y feliz fin de semana para todos. Have a nice weekend, you too. Thank You you, too. you as well. Bye-bye. Adios. Bye bye.